this arc. First, we choose some length. Some length choose እዚህ ጋር ሽለታቸው የተደረገው ይሄ ቶታል ምንድን ነው? ኤል አለ። ቶታሉ ምንድን ነው? ኤል ነው። ከዚህ እስከዚያ ነው ሌንግዝ ኤል አለ። ቶታል ፍሮም ሂር አፕ ቱ ኤል። እቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ስሞል ስለሆነች ዲ ኤል ዲ ኤል ነች። ስሞል ሌንግዝ ዲ ኤል then straight line from center here here and arc length እንዴት ነበር የሚፈለገው? arc length L is also arc length alpha plus alpha, so alpha times radius. Arc length is mathematics check, you can check 2 times alpha times r radius, you get arc length. And ማለት 2 times alpha times r. Let's say this angle. In angle bar, let's say this angle is theta. Theta. Which small area ምትሆናለች? small area ስለሆነ theta, d theta, d theta. አሁን arc length d8 arc length is equal to ምን ማለት ነው? d theta times radius. ይሄ radius d theta radius times angle d theta. Then x centroid is equal to integration x times dl over l times l times x bar ላይኛው ምንድናቸው? they are equal. Now we determine x length. This is vertical distance from here to here is x distance. X. And now radius. Therefore, x means r times cos theta. X means r times cos theta. X minus r times cos theta. And times x bar is equal to integration. X means r cos theta times dl. dl is r times d theta times r times d theta. Now integration r square cos theta by d theta is equals to n times x bar. Then this theta where ነው የሚሄደው? ይሄ this is y axis and x axis. ከየት የተነሳ ከ0 ዲግሪ እየሄደ በስንት ድረስ ቴታ ከ0 ወደ አልፋ ማክሲመሙ አልፋ ነው። ይሄ ከ0 ተነስቶ ማይነስ አልፋ ፎር ይቆራል። ፎር አልፋ ቱ ማይነስ አልፋ r square is constant. R square is equal to cos theta integration ምንድን ነው? sin theta. Integration from alpha to minus alpha. R square r square first input sin alpha. Alpha ስታስገቡት sin alpha minus ሁለተኛ ደግሞ ማይነስ አልፋ ይገባል። ሳይን ማይነስ አልፋ ማቴማቲክስ remember from
is for maths sin minus alpha እና minus sin alpha ዘር ኢኳል አንግል እየከተታችሁ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። sin minus 90 ዲግሪ ነው። sin 90 ሲባዛ በኔጌቲቭ that gives equal result. Therefore instead of this value እንድትከተላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ኢንፑት then is equals to sin alpha minus ምን ነው ፕላስ ይሆናል። therefore 2 times sin alpha then n ምንድን ነው ብለናል? 2 alpha አለ 2 alpha times x bar is equals to r square times 2 minus sin alpha r so x bar is equals to sin alpha divided by r average 1r divided by r. This is center.